Good morning, dear children. Welcome back again to another session of our English classroom. You know that we were dealing with the happiness machine. I think you have already written the question answers up to question number 12, 6 to 12. You have already written, and we have already stopped there at page number 167 at the end of the 67. So you may be pleased to open the textbook, your part 2, page number 168. Please open page number 68. You know that Hoffman's wife is inside the happiness machine, and she began to explain her experience. May please start, let us start from page number 168. First, there was Paris. I found just like Paris. What is wrong with Paris? You made me feel that I am in Paris. But I know I am not, and I could never be. You made me dance on the dance floor, but we haven't danced for 20 years. I will take you to dance house tomorrow morning. Leo tried to console her. You made me feel that I am in Paris. Your machine made me an experience that I was in Paris. But I know I am not. I could never be. How can I go? As you are my husband, I know that you will never take me to Paris. I know that. You made me dance on the floor. You made me dance on the floor. That I gave that experience again. Experience gave me that I am dancing. But you have never danced with me for the last 20 years. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. I will take you to dance house tomorrow morning. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിന്നെ ഡാൻസിന് കൊണ്ടുപോകാം. ലിയോ ട്രൈഡ് ടു കൺസോൾ ഹെർ, ടു കൺസോൾ, ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ. നോ നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനഫ് ദോ യുവർ മെഷീൻ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോ നോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യുവർ മെഷീൻ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെഷീൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, what else? Leo Hoffman became gloomy. Leo Hoffman became he thought that he made a very good happiness machine, but she is not happy. His wife is not happy after the experience in the happiness machine. What else? Sheri, where and the Leo Hoffman became gloomy. Gloomy, that means he became very sad. What else? The machine says I am young, but I am not. The machine says that I am young. ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് മെഷീൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കറിയാലോ. യുവർ മെഷീൻ മേക്സ് എ സൺസെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ സൺസെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ, ഒരിക്കലും അനന്തമായ സൺസെറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. ദ എയർ ഫ്രാഗ്രന്റ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻ. നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇൻസൈഡ് യുവർ മെഷീൻ ദ സൺസെറ്റ് ഫോർ ലാസ്റ്റ്, എന്നേക്കുമായി സൺസെറ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും സൺസെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ്. നമുക്കല്ലേ സൂര്യാസ്തമയം, പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിലൊക്കെ സൂര്യാസ്തമയം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാപ്പി അല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യുവർ മെഷീൻ ഹാസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ്, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ അനന്തമായ ഒരു സൺസെറ്റ്. ആൻഡ് ദ എയർ ഫ്രാഗ്രന്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻ. ഫൈൻ ടെമ്പറേച്ചറും അത് തന്നെ ഫ്രാഗ്രന്റ്, നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമായ അന്തരീക്ഷവും. Then what is sad in it? അതിലിപ്പോ സന്തോഷിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. Who wants sunset for last ever? എന്നേക്കും സൺസെറ്റ് ആയിരിക്കാ വേണ്ടത്. We always like the sunset when it comes and goes. നിങ്ങളെ മെഷീനകത്ത് സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമായി നീണ്ടു കിടക്കുക. ബട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാ വേണ്ടത്. സൺസെറ്റ് മേക്ക് മീ ഹാപ്പി വെൻ എവർ ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. അത് വരും പോവും ചെയ്യുമ്പോഴേ സൺസെറ്റിന് രസമുള്ളൂ. How can I watch the sunset when our children wait for lunch? ഞാൻ അതിൽ സൺസെറ്റും കണ്ടിരിക്കുക. ഹൗ ക്യാൻ ഐ വെയിറ്റ്? ബിക്കോസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, അവർ ചിൽഡ്രൻ, ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ലഞ്ച് ഹിയർ. ഡിഷസ് ടു ബി വാഷ്ഡ് ആൻഡ് ബെഡ്സ് ടു ബി മെയ്ഡ്. ഡിഷസ് ഒക്കെ, പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ബെഡൊക്കെ അലക്കാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത്
You made the quick things go slow and brought far things come close. It shouldn't be. നിങ്ങളെ മെഷീനകത്ത് ദ ക്വിക്ക് തിങ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ വരെ സോഫ്റ്റ് ആയി സ്ലോ ആയി സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെ. ക്വിക്ക് തിങ്സ് ഗോ സ്ലോ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഫാർ എവേ തിങ്സ് കം ക്ലോസ്. ഫാർ എവേ തിങ്സ് വിദൂരതയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ. ഫാർ എവേ തിങ് ക്ലോസ്. ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി. അത് പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി. We like quick things for they are quick. We like quick things, they are quick. നമുക്ക് ക്വിക്കായ സാധനങ്ങൾ ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ വേണം, അപ്പോഴല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു രസമുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫാർ അവേ തിങ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈസിലി റീച്ചബിൾ. വളരെ ദൂരത്തുള്ള സംഗതികളോ ദേ ആർ നോട്ട് ഈസിലി റീച്ചബിൾ. അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തത്ര ദൂരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം, അപ്പോഴല്ലേ അതിൽ സന്തോഷമുള്ളൂ. I still do not understand what is wrong with the machine. ഇപ്പോഴും എനിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നത്. I don't understand what is wrong with my machine. Let me check it. He sat down inside the machine and shut the door. He sat down and he sat inside and shut the door, closed the door. The machine started quivering, growling again. നേരത്തെ പോലെ അത് വിറക്കാനും അതുപോലെ growling began to make a certain sound. When he just began to float with the colors and music in great relaxation, he heard someone screaming. At that time, someone is screaming. He began to enjoy the music inside the machine. He began to relax it. And he began to enjoy the beauty of the machine inside with the colors, etc. But at that time, somebody is screaming. ആരോ വിളിച്ചു നിലവിളിക്കുന്നു. ഫയർ പപ്പ, ദ മെഷീൻ ഈസ് ഓൺ ഫയർ. ഫയർ ഫയർ പപ്പ, മെഷീന് തീപിടിച്ചു, ഇറങ്ങും ഇറങ്ങും. ദ ബോയ്സ് ഡ്രാഗ്ഡ് ഹിം ഔട്ട് വെൻ സംവൺ ബ്രോക്ക് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ. ആരോ ഒരാള് ഗ്ലാസ് തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. സംവൺ ബ്രോക്ക് ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട്. ഡ്രാഗ്ഡ് എന്ന വലിച്ചെടുത്തു. സംവൺ ബ്രോക്ക് ദ ഡോർ ആൻഡ് muffled explosion was heard from behind. And some type of explosion, അവ്യക്തമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒരു explosion, that means പൊട്ടിത്തെറി, was heard from behind. Lena often ensured the machine burning very well and yelled out, "Soul, call the fire department." Lena often ensured the machine burning. She understood that. His wife understood that the machine is on fire and everything caught fire. തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. And she yelled out, called out, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, "Soul, call the fire department." ഫയർ വിളിക്കൂ, തീ അഗ്നിശമന ഇതിനെ വിളിക്കൂ. Leo often grandpa Spaulding, Douglas and Tom gazed at the flame following the garage. അവരൊക്കെ അതിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. Following the garage. Grandpa Spaulding, that is the name. ഗ്രാൻഡ്പയുടെ പേരാണ് Spaulding. Douglas and Tom gazed at the flame. They are looking at the flame. Flame na jwala. Flame swallowing the garage. They are swallowing, within the garage. Total. Most of the boarders, old men across the ravine, and all the children from 6 blocks around watched the firemen striving to put the soaring flames out. So the old men across the ravine means that valley, ആ താഴ്വരയുള്ള വൃദ്ധന്മാരായ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം, and all the children from 6 blocks, അവിടെ 6 ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെല്ലാം around watched the firemen. The firemen came and they are striving working hard, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം, to put the soaring flames, that means ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന, soaring എന്നാണ്, അങ്ങനെ പൊങ്ങി പറയുന്ന flames of fire, put out കെടുത്തുക, put out. Often children felt proud of the giant flames coming out. Often children felt proud. Often കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നി, because giant flames coming out from their garage. ഞങ്ങളുടെ ഗാരേജിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇങ്ങനെ തീയൊക്കെ പോകുന്നത്. They became happy and proud. It became a visual treat for everyone, because it's a visual treat. It is a visual, ഒരു നല്ല beautiful sight for them as a children. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്ന ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. Grandpa Spaulding keenly studied the smoke ball, making mysterious pattern in the sky.
ആൻഡ് ഈ മുത്തശ്ശനോ ദ സ്മോക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സർട്ടൻ പാറ്റേൺസ്, മിസ്റ്റീരിയസ് പാറ്റേൺസ്, എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺസ് അല്ലെ. പുക പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, റൗണ്ടിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ. ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ദാറ്റ്. വാസ് ദാറ്റ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ? വാസ് ദാറ്റ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ? അതാണോ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ആയിരുന്നോ? ലെറ്റ് മീ ഫിഗർ ഔട്ട് ലേറ്റർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ലെറ്റ് മീ ഫിഗർ ഔട്ട്. ലിയോ, ലീന സെറ്റ്. ലിയോ, എൻ്റെ പൊന്ന് ലിയോ. ലിയോ ഓഫാൻ. ലീന പറയും, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് എ ഇയർ ടു ഫിഗർ ദം ഔട്ട്. യു ക്യാൻ നെവർ ഫിഗർ ദം, യു ക്യാൻ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ഹൗസ് പുട്ടിങ് തിങ്സ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ. യു പ്ലീസ് കം ടു മൈ ദ ഹോം. ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു തന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ ആക്കട്ടെ. യു നോ it is an absolute chaos by the conversion you made with the machine. You know, it is an absolute chaos. Chaos means ഒരു തരം എന്താണ്, ആകെ ബഹളം ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലേ, താറുമാർ, ആകെ താറുമാറാക്കിയതാണ്. By the conversion ബഹളം you made with the machine these days. ഈ മെഷീനും കൊണ്ട് കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. Come children, help mama. Please, കുട്ടികളെ നോക്കിക്കാ, നിങ്ങൾ വന്നായി. Please help me. Leo Hoffman left with the grandfather and his children when all the firemen, the people had gone. Everybody has gone, and Leo Hoffman left with the grandfather. Grandfather also went with the children. Children also. He stirred his boat. Stirred means, that means he began to move slowly. Stirred, began to move his boat through the wet ashes, വെള്ളക്കടിച്ച് വെറ്റായ ashes, ruins, and said, the first real thing you learn in life is you are a fool. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, the first real thing you learn, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം, in life you are a fool, നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്. You want to see the happiness machine. Happiness machine ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച നീയാണ് വിഡ്ഢി. It got patented more than 1,000 years ago and still there. അത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പല ആളുകളും ശ്രമിക്കുക ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. ഈവൻ ദോ നോട്ട് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം. ഓരോരുത്തരും ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അവനവന് സ്വയം ഹാപ്പിനെസ് ആകാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ്. ബട്ട് ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ. അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഹാപ്പിനെസ് മെഷീനിലുള്ള സന്തോഷിക്കാനുള്ള അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദ ഫയർ സെഡ് ഡോഗ്ലാസ്, പക്ഷേ ഈ തീ, ഡോണ്ട് കൗണ്ട്. It doesn't take a year to figure out. വർഷങ്ങൾ എടുത്താലും you cannot figure out, you cannot understand what has been burned. എങ്ങനെയാ കത്തി എന്നുള്ളത്. Live that worthless bauble. Live that worthless bauble. ആ നിസ്സാര കാര്യം വിട്ടേക്ക്. Bauble means silly thing. Look the machine, look the happiness machine. You will see it through in front of the window. You look through the window, you can see the happiness machine. You can see the happiness machine. You look through the window. They all look through the large window pane. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും വലിയ ആ ജനൽ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി. Every sense of the body was inspired by the big and tiny ripples over there. അതിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർ ശരിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഇൻസ്പയർഡ്. സോൾ ആൻഡ് മാർഷൽ were playing chess. സോൾ ആൻഡ് മാർഷൽ അവിടെ ചെസ് കളിക്കുന്നു at the coffee table. And Rebecca laying out the silver dining room. A silver dining room, she is laying there. Naomi was cutting paper doll and she was making paper dolls dresses. And Ruth painting watercolors and she is painting watercolors. Ruth. Joseph was running his electric train. Electric train. And Lena was sliding a pot roast from the steaming oven. Lena often sliding pot roast. റോസ്റ്റിന്റെ പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു from the steaming oven. You could hear far away voices. You can hear far away voices. ദൂരത്തുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം. someone singing high sweet voice. വളരെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ sweet voice. You could feel the aroma. Aroma means pleasant smell of the baking bread and tempting butter. ബട്ടറും ബ്രെഡിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല്. അറോമ മീൻസ് പ്ലസന്റ്, നല്ല കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണം. അത് കേൾക്കാൻ.
Everything seemed to be working fine. എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി നടക്കുന്നു അവിടെ. And Leo Hoffman gazed serenely. Serenely means calmly through the window. He looked through the window. There it is. അതാ അവിടെയാണ്. Feeling the healing touch of all bits and pieces of his house, and in sheer ecstasy, he said, "The happiness machine." There it is, the happiness machine. Real happiness machine is inside there in the house. The happiness machine. That is the actual happiness machine. So, what is the message of this story? What is the message of this story? So Leo Hoffman tried to make a happiness machine, but it was a failure. But a real happiness, we can see that, or he could see at the end of the story, he could see and we could see the real happiness inside the house. How the two children, they are playing chess, and one of them are laying on the floor, and one of them are what is called drawing in the drawing something. Some of them are cutting dolls. That means everybody in the family is happy now. They are doing their own activities, and there was a pleasant smell of butter and bread, and his wife is cooking everything, and actually their spread full happiness is there. But something which is happiness machine cannot give happiness for all, but here the normal life gives them happiness. This is the message of this. That means, according to Oppen, what is the real happiness machine? At the end of the story, the sight of the children playing, the voice of someone singing, and the aroma of baking bread at home made him real happy, or made them happy, or these are the main reasons for happiness, not the what is called artificial machine. An artificial machine cannot make somebody happy or someone happy. That means happiness is comes to the family automatically when we are doing our own duties. That means we cannot make artificial happiness with the help of a machine or something else. We can never make happy. We can never make happiness. We can never be happy with an artificial machine. So this message is conveyed by Douglas Budbury, okay, the author. So that's all. Leo Hoffman says that. So that's all for this day. I think it is time to wind up our class, and the remaining questions from that means after 12 you have, I think you have already written 12 questions. From 13 to 22 there are 7, 13 to 22. Okay, almost 10 questions are there. So you have to take your textbook and read the lesson again and see the class if you want again. Then write all the questions and its answers. The questions are very easy, I think. So you may please write the questions and its answers and take a picture and send to me today itself before 6 p.m. today. Thank you. Have a nice day. We will see you again on our next class.